الطيران العماني الشريك الرمزي على هذه الرحلة. استعدادا للإقلاع رجاء تحويل جميع الأجهزة الإلكترونية على خاصية وضع الطيران. ستكون خدمة الإنترنت فالكون واي فاي الخاصة بنا متاحة بعد الإقلاع. سلامتكم تهمنا جدا، لذا نرجو منكم الانتباه تام للشرح العملي والتوضيحي لإجراءات السلامة الخاصة بهذا النوع من الطيران والذي سيعرض بعد بضع دقائق من الآن. نشكر انتباهكم، نتمنى لكم رحلة سعيدة وآمنة. كما نود أن نعتذر عن هذا التأخير لموعد الإقلاع، وذلك بسبب وصول الطائرة متأخرة من مطار البحرين، وإن شاء الله سنبذل جهدنا في الوصول في الوقت المحدد. شكرا لكم حسن تعاونكم معنا. Good evening, ladies and gentlemen. أهلا وسهلا. Welcome on board Gulf Air, the national carrier of Kingdom of Bahrain. My name is Sayed. I'm in charge of the cabin in this flight, GF 5672, Kingdom of Bahrain. A flight down to Bahrain International Airport will be approximately 1 hour 15 minutes. A very special welcome to our Falcon Flyer members and passengers from Oman Air, our code-share partner airlines on this route. In preparation for departure, personal electronic devices must be switched to flight mode. Our Falcon Wi-Fi service will be available once we are airborne. Your safety is our priority, and we request your full attention to the safety video demonstration will be shown in a few seconds, and we kindly request your full attention during this time. We'd like to apologize for the late departure of this aircraft, and this is because of late arrival of this aircraft coming from Bahrain, and we hope it didn't cause you too much inconvenience. Inshallah, we'll do our best to reach on time. Thanking you again for your cooperation with us. يوجد تقييد بإشارة ربط حزام الأمان في جميع الأوقات. لربطه قوموا بجمع الطرفين ومن ثم اسحبوا الحزام لشده. بفكه قوموا برفع الحلقة المعدنية واسحبوا الحزام. إن كنتم تسافرون برفقة طفل سوف نقوم بتزويدكم بحزام أمان خاص للأطفال. نرجو منكم ربط الحزام عند الجلوس في المقعد. في حال تدني مستوى الضغط في المقصورة سوف تهبط أقنعة الأكسجين من اللوحة الموجودة فوقكم. اسحبوا الكمامة الصفراء للأسفل بشدة للحصول على الأكسجين. ضعوها حول أنفكم وفمكم. تنفسوا بشكل طبيعي. تأكدوا من تثبيت كمامتكم قبل المباشرة بمساعدة الآخرين. في حال تصاعد الدخان في المقصورة سوف تقودكم الإشارة الضوئية على الأرض نحو المخارج. هناك 8 مخارج طوارئ على متن هذه الطائرة كما هو موضح بالعلامات المبينة. نرجو منكم التعرف على مخرج الطوارئ الأقرب لمقعدكم والذي قد يكون خلفكم. إذا كانت مقاعدكم عند مخرج الطوارئ فاحرصوا على قراءة التعليمات الموضحة قرب المخرج. في حال الهبوط الاضطراري على الماء يمكنكم استخدام زلاجة الإخلاء عند مخرج الطوارئ كقارب نجاة. سوف تجدون سترة نجاة تحت مقعدكم في الدرجة السياحية أو بجانب مقعدكم أو بين المقاعد في درجة الصقر الذهبي. عندما يطلب منكم ذلك قوموا بفتح الكيس وأخرجوا السترة وضعوها حول رأسكم. لفوا الحزام حول خصركم وشدوه بإحكام. لا تقم بنفخ السترة إلا عند مغادرة الطائرة من الباب أو بعد المغادرة من أحد مخارج الجناح. لنفخ السترة اسحبوا مفاتيح التحكم الحمراء بشدة أو انفخوا في القصبات. سوف يتم توفير السترات الخاصة بالرضع والأطفال والتي يجب فتحها قبل مغادرة الطائرة. إن تدخين محظور
يعملون على متن هذه الرحلة بما في ذلك التجارب الإلكترونية، كما يحظر القانون التلاعب بأجهزة الكشف عن الدخان الموجودة داخل الحمامات. تحذيرا للإقلاع، نرجو التأكد من أن جميع الحقائب محفوظة بأمان تحت المقعد أمامكم أو في المقصورات العلوية. يجب إبقاء ممرات مخارج الطوارئ واضحة في جميع الأوقات. تأكدوا من ربط أحزمة الأمان وإعادة ظهر مقعدكم في الوضعية المستقيمة، ووضع شاشات العرض وطاولة الطعام وأجهزة التحكم ومسند القدمين في أماكنها المخصصة. يجب إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي المحمول أثناء الإقلاع والهبوط، وفصلها عن الشحن الكهربائي وحفظها في أماكنها المخصصة. كما يجب وضع الهواتف النقالة على خاصية الطيران طوال الرحلة أو إغلاقها وعدم شحنها. في حال انزلاق أجهزتكم الإلكترونية أو متعلقاتكم تحت المقعد، يرجى طلب المساعدة من طاقم الطائرة وعدم تحريك المقعد وعدم محاولة استرجاع المتعلقات. ننصحكم بقراءة تعليمات السلامة في البطاقة الموجودة في جيب المقعد. سوف يقوم طاقم الطائرة بجولة تفقدية أخيرة. لسلامتكم يرجى اتباع تعليماته بدقة. Welcome on board this Gulfair Airbus A321neo. This is an important safety demonstration. Comply with the fasten seatbelt sign at all times. To fasten your seatbelt, join the two ends and pull the strap to tighten. To unfasten, raise this flap and pull the belt apart. Secure infants with the infant seatbelt provided by the crew. Please ensure child car seats are secured. We recommend to keep your seatbelt fastened at all times when seated. In the event of a decompression, oxygen masks will drop down from the panel above you. Pull the yellow mask down firmly to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth and breathe normally. Fit your own mask first before you assist others. In the event of smoke in the cabin, the escape path marking will guide you to the exits. There are 8 emergency exits on this aircraft, which are clearly marked and located as shown. Take a moment to locate your nearest exit, which may be behind you. Read the exit instructions if you are seated next to an exit. In case of emergency landing on water, the evacuation slides at these exits may be used as rafts. Your life jacket is located under your seat in the economy cabin, or to the side of your seat or between the seats in the Falcon Gold cabin. When instructed, remove the life jacket from its container and pull it over your head. Bring the tape around your waist and fasten it firmly to secure. Inflate your life jacket as you leave the aircraft from a door or after you leave the aircraft from an over-wing exit. To inflate, pull down sharply on the red toggles or blow into the tube. Infant and child life jackets will be provided and must be inflated before leaving the aircraft. Smoking is strictly prohibited on board. This includes electronic cigarettes. All lavatories are equipped with smoke detectors. Tampering with a smoke detector is prohibited by law. In preparation for takeoff, secure your baggage under the seat in front of you or in the overhead lockers. Aisles and emergency exits must remain clear at all times. Ensure your seatbelt is fastened, your seat back is in the upright position, your video monitor, tray table, handset and footrest are securely stowed. For takeoff and landing, laptops need to be switched off, unplugged and stowed. Mobile devices or tablets should be unplugged and put into flight mode or switched off. If your personal electronic device or any other belongings have slipped under your seat, do not move the seat in an attempt to retrieve your belongings. Contact a member of the cabin crew for assistance. Please read the safety instruction card located in the seat pocket. The crew will now conduct a final cabin check. Comply with their instructions for your own safety. Thank you for your attention, and we wish you an enjoyable flight.